Okay. So today is the day we read Srila Prabhupada Nectar book. And we also have a chance to sing one of these songs, which we used to sing these songs all the time. But now I don't see it happening very much. So I try to introduce them a little bit here and there in these morning classes. So this one can actually be sung during the arati also. Hare Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Hare Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govinda Ram Shri Madhusudana Giridhari Gopinath Madana Mohan Gopala Govinda Rama Shri Madhusudana Giridhari Gopinath Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavata Gita Shri Rupa Shri Sanatan Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha Shri Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha Echai Gosai Kori Charana Bandhan Jahapoite Vigna Nash Abhishta Puran Echai Gosai Kori Charana Rahate Koitenas Abhishta Puran Echai Gosai Char Bhui Tardas Sastavara Pada Renu Mora Panchagras Echai Gosai Char Bhui Tardas Sastavara Pada Renu Mora Panchagras Tadera Charana Sevi Bhakta Sanevas Janame Hoi E Abhilash Nachata Karana Desi Dakhe Sadhana Jana Jana Koi Dakhe Akila Echai Gosai Tabe Bhaje Koilavas Radha Krishna Nitya Lila Karila Prakash Echai Gosai Jare Bhaje Kulila Radha Krishna Nitya Lila Kaila Prakash Anande Bolo Hare Bhaja Vrindavan Shri Guru Vaishnava Pade Majayaman Anande Polo Hare Bhaja Pradama Shri Guru Vaishnava Pade Mai Jayaman Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyas Naruttama Dasa Kohi Nama Sankirtan Shri Guru Vaishnava Pada Padma Korita Naruttama Dasa Kokha Nama Sankirtana O Lord Hari, O Lord Krishna, I offer my obeisances to you, who are known as Hari, Yadava, Madhava, and Keshava. O Gopal, Govinda, Ram, Sri Madhusudana, Giridhari, Gopinath, and Madan Mohan. All glories to Sri Chaitanya and Nityananda. All glories to Sri Advaita Acharya and his consort, Sri Sita Thakurani. All glories to Lord Hari, to the spiritual master, to the Vaishnavas, Srimad Bhagavatam and Srimad Bhagavad Gita. All glories to Sri Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Raghunath Bhatta Goswami, Sri Jiva Goswami,
Gopal Bhatta Goswami, and Raghunath Das Goswami. I offer my obeisances to the feet of these 6 Goswamis. Bowing to them destroys all obstacles to devotional service and fulfills all spiritual desires. I am the servant of that person who is a servant of the 6 Goswamis. The dust of their lotus feet is my 5 kinds of foods. This is my desire, that birth after birth I may live with those devotees who serve the lotus feet of these 6 Goswamis. When these 6 Goswamis lived in Braja, they revealed the lost holy places and explained the eternal pastimes of Radha and Krishna. Just shout the names of Lord Hari in great ecstasy and worship the transcendental realm of Vrindavan while absorbing your mind in meditation upon the divine feet of the spiritual master and Vaishnavas. Desiring to serve the lotus feet of Shri Guru and the Vaishnavas, Narottama Das sings the Sankirtan of the holy names of Lord Hari. So, okay, this is so we'll read. We'll read from the Srila Prabhupada Nectar book, and if anyone who's watching has questions along the way, you can just type them in the comments, and we'll address them in due course. You're translating it? Yes. Okay, so we're continuing the reading. We are on volume 1. Мы продолжаем читать. Это what is this book? It's called Srila Prabhupada Nectar. Нектар Шрила Прабхупады. Okay. So we're in a section here called Service and Separation. Служение в разлуке. Глава называется «Служение в разлуке». Продолжаем читать. I have probably read the books about 4 or 5 times since Prabhupada left the planet. And one thing I can say is that I have begun to feel... Sorry. Okay. I have probably read the books. Я читал книгу, вероятно, about 4 or 5 times около 4-5 раз. Since Prabhupada left the planet. С тех времен, как Шрила Прабхупада оставил этот мир. And one thing I can say И одна вещь, которую я хочу сказать, is that I have begun to feel что я начал чувствовать, that I am actually with Prabhupada что в действительности я нахожусь с Прабхупадой when I read the books. в тот момент, когда я читаю его книгу. I think Я думаю, now is the time to sit down with Prabhupada. сейчас пришло время находиться рядом с Прабхупадой. Just as if Prabhupada were coming to your temple. Again, please. Just as if Prabhupada were coming to your temple. Таким образом, как будто бы Шрила Прабхупада пришел в храм. If you could get away and listen to him speaking, и как будто мы слушаем то, что он говорит. You certainly should. You certainly should. I don't know what means should. Should. Should means
um, you must try to go and hear Srila Prabhupada speak. Ага, ага. Ну, определенно, что мы его слушаем, и нам необходимо следовать тому, что он говорит. When the Guru is speaking, Когда гуру дает наставление, the disciple should come as soon as possible. то жизнь, она может измениться настолько быстро, насколько это возможно. So in that way, И таким образом I try to give time every day to reading Prabhupada's books. я нахожу каждый день время для того, чтобы читать книги Шрила Прабхупады. This was written by a devotee named Rohini Nandana Das. Это Рохининадана Дас, его отношение к книгам Прабхупады. The next entry here was written by Bahudak Das. Махудан? Bahudak, Бахудан. yes. The next one we're going Да, to да. read now. Это книга собрания. This is this disciples of Srila Prabhupada? Yes. Это отзывы учеников Шрила Прабхупады, его письма учеников Шрила Прабхупады о Шриле Прабхупаде. I think my relationship with Prabhupada, to a large extent, revolves around duty. Я думаю, что мои взаимоотношения со Шрилой Прабхупадой лежат в плоскости моих обязанностей. He gave me my service, Он дал мне мое служение, and I think that a devotee should not ask for any different service. и я думаю, что преданным нет необходимости просить какого-то другого служения. He should have his service given him by his spiritual master. Преданному необходимо выполнять служение, которое дал ему его духовный учитель. Until he is asked to do something else. До того времени, пока он не выполнит служение своего духовного учителя, нет необходимости просить другое. Even if that means he does it all his life. Даже если это займет всю его жизнь. It took me about 10 years to come to this point. Это может быть даже до 10 лет до этого момента. Before this, Кроме этого, there would always be doubts Before this, there would always be doubts coming in that maybe something else. Ой, не знаю, вы уловили эту сложную конструкцию? Hare Krishna. Книжечка есть такая, о, класс. Там у меня сейчас не увижу очков. We're on page 61. We're in the second paragraph on the right on page 61, in the middle of it. Okay. Yeah, let me start the sentence again. Before this, it's on the right side. Не, на другой стороне, на другой стороне. Да, да, да. До этого Okay, so before this, there would always be doubts coming in. Сомнения. До этого были какие-то сомнения. That maybe something else. Может, что-то еще. Maybe I'm not so suited to this and should be doing something else. Мгм. Ну, я так понял, что, может быть, я не подходящий для того, чтобы делать что-то еще. But I think that in most cases, it is Maya. В большинстве случаев это майя.
A devotee is given a certain service, and just like in the army, Преданный делает различные служения, подобно как в армии. you have to do your duty even if you are going to be killed. И ты должен исполнять свои обязанности, даже если ты будешь убит. This is for me a very strong principle in my consciousness of Prabhupada. Это мой как бы главный принцип сознания Прабхупады. That I cannot give up the duty of pushing on the Krishna consciousness in my area. И я не собираюсь заставлять сознание Кришны в этом регионе или That 61, you said page 61? Page 61. And what paragraph? It was, we just finished the last part of the Bahudak. Yeah. Yes, Bahudak does. This is for me very strong principle. Да, это для меня очень строгий принцип сознания Прабхупады. Continue. Well, I just finished that paragraph. Параграф. Я не могу ставить эти обязанности уши, давя на как бы регион, в котором находится сознание Кришны. Не, ну оставить в этом месте. Ну, Пушин это как просто оставить. Ну, может, Да, это какой-то So- вопрос, когда ты как бы оставить уйти просто с этой. So Srila Prabhupada, okay, он оставил обязанности. Он не может. Он не может исполнять обязанности. Он не может оставить это место. Оставить Это место. so yes, it's a fact. Srila Prabhupada didn't like when devotees were jumping from this service to that service, jumping from this temple to that temple. And he wanted to take up their service seriously and do it. Прабхупаде не нравилось, как преданные они там с одного места на другое и как бы не сосредоточены на своем служении. Да, да. That wandering around from this service to that service, or this temple to that temple, he called it wanderlust. Это вожделенное путешествие. Like that. So, Can you explain this one, Pushin? You know, Pushin on Krishna consciousness in my area. How Yeah. do you understand it? pushing on means you continue to try to spread the Krishna consciousness movement where you are. Надо попытаться как бы распространить сознание Кришны там, где ты находишься. Because if the mind will always say, this is comfortable, now this place is not comfortable, so therefore I will go somewhere else. И он всегда что-то говорит, что вот это место не очень подходящее, не очень комфортабельное, и я поеду в другое место. But if we do like that, then we will spend our whole lifetime trying to find a comfortable situation. И если мы будем вести подобным образом, мы потратим всю свою жизнь, будем искать какое-то место особое. It's better that we take up some service, dedicate our life to some temple, Лучше это когда взять свое служение и посвятить какому-то определенному храму служения. and unless we are told by the spiritual master or temple president or someone that we must go somewhere else, then we should stay there and keep serving. И если какой-то авторитет или духовный учитель скажет где-то там оставаться, мы должны остаться и выполнять свои службы. That was well. Anyway, that's what I did. И это подобно тому, как я сделал. Because I joined the movement in Gainesville, Florida, Я присоединился к движению во Флориде, в городе Гейнсвилл. and I would never have left there, but I was told by
some arrangement by temple presidents that I should come here. Я никогда с того города никуда не ездил, и в один момент руководство храма, руководство там GBC, они сказали приехать мне сюда, в Майами. And at those days, I was living as a brahmachari, so В те времена я еще был как брамачари. you told me to go somewhere else, you go. You have nothing. There's nothing to hold you down. Да, и когда брамачари, кто-то если сказал едь туда, и мы поехали, мы не держались за свое место. And since then, I've been in the Miami temple doing the same service I was sent here to do. И в Майами в храме я делаю то же самое служение с тех пор, как я приехал сюда. So in that way, we try to. Many times, it's not. There are very uncomfortable situations, И иногда были не очень хорошие ситуации. and the mind may say, "Go somewhere else, И give up он the мне service." говорил, поедь куда-то в другое место. But it is the mind, И это есть такая природа ума. and so we try to continue doing our service no matter what. Но мы должны пытаться делать свое служение, несмотря ни какие ситуации. So that's what this devotee was talking about, and Вот это преданный, он здесь как раз об этом и говорит. that's been my personal realization also. И это моя личная реализация также. How many years you in Miami Temple? 52. 52 года. 52 years. I've sent here 19. Блин, ну almost полвека это, 52 at the конечно, end of the year. Почти уже 53 года в конце этого года. полвека это, конечно, блин, Okay. So извините. next paragraph. This one is spoken. This is actually this next one is written by Srila Prabhupada. Следующий параграф Шрила Прабхупада. Thank you very much, and all the devotees for offering me a garland daily, as you are doing when I was physically present. Большое вам спасибо огромное всем преданным, которые предлагают мне гирлянды ежедневно, и кто это изготовляет физически, в моем физическом присутствии. If a disciple is constantly engaged in carrying out the instructions of his spiritual master, Если ученик постоянно занят в исполнении наставления своего духовного учителя, he is supposed to be constantly in company with his spiritual master. то он поддерживает связь со своим духовным учителем. This is called Vani Seva. Это называется вани сева. So there are two kinds of service to the spiritual master. Есть два вида служения духовному учителю. One is called Vani Seva, Один называется вани сева, and the other is called Vapu Seva. и другой называется вапу сева. Vani Seva means executing the instruction, Вани сева означает исполнение наставлений, and Vapu Seva means physically, personally rendering service. и вапу сева означает физическое, личное преданное служение. So in the absence of physical presentation of the spiritual master, И так, в отсутствии физического присутствия духовного учителя, the Vani Seva is more important. даже вани сева более важна. This was in a letter Srila Prabhupada wrote August 22nd, 1970. И это письмо записал Шрила Прабхупада 22 августа 1970 года. Okay. So we'll go on to the next part of it, part 2 of the book. Мы сейчас перейдем на вторую часть этой книги. Okay.
Although we are unable to glorify you adequately, we nonetheless have a transcendental taste to glorify your activities. И хотя мы не способны прославлять и не всегда имеем трансцендентный вкус прославлять нашу деятельность или вашу деятельность. We shall try to glorify your activities. Мы пытаемся прославлять вашу деятельность. We shall try to glorify you according to the instructions received from the authoritative sages and scholars. Мы пытаемся прославлять согласно наставлениям, полученные от авторитетов, мудрецов и учителей. Whatever we speak, however, is always inadequate and very Что бы мы ни insignificant. говорили, хотя это всегда неэтично или не важно. This is a quote from the Srimad Bhagavatam. И это цитируется из Шримад Бхагаватам. It was in praise of King Prithu by the professional reciters. Молитвы царя Притху профессиональным Reciters. They in a kingdom. те, которые, да, цитируют Бхагаватам. There were always people who would make their job was glorifying the king. Есть такая работа, как это прославление царя или лидера. Oh dear, our king, he is so great in this way, he's so great in that way. И они произносят разные речи: о, царь, ты великий, ты в этом направлении, в другом направлении. And the king normally would appreciate that, И царь обычно он это очень ценит. and it would give others a good impression of the king because the people were glorifying him. And other people were hearing that the king was being glorified. Другие люди, они слушают, как прославляют царя. So when they would hear that, they would also think good of the king. И они слышат, что царь такой великий. But Царя. in this chapter, what this is quoted from, when the reciters were glorifying King Prithu, И вот эта часть, она там прославление царя Притху. he actually had just appeared and he had not done anything. Он просто явился, он ничего еще не делал. For these sages they could understand what was to come, so they're glorifying him for that. Мудрецы, они поняли и знали, кто пришел перед ними, и стали прославлять его. But he was an ideal king, so he said, please do not glorify me now, I have not done anything. И царь Притху, он говорит: я ничего не сделал, поэтому не прославляйте меня сейчас. He says that I will, in time, when you see, or if you see that I've done something great, then you can glorify that. But don't glorify me before I have even done anything. И когда я что-то сделаю великое, вы меня можете прославлять, но сейчас я пока ничего не сделал, поэтому, пожалуйста, не прославляйте. And in fact, in that chapter, the King Prithu did many wonderful things, and he was glorified. И в главе, где описывается про царя Притху, он сделал очень многое. Okay, so we'll go into the next section. Мы перейдем к другому параграфу. And if there's any questions, Если just ask. какие-то вопросы, можно спрашивать. Okay, so we'll continue. We're on page 67. И мы на странице 67. Although Srila Prabhupada taught by constantly giving encouragement to his disciples, he could also teach by humiliating them and thus very quickly bringing them to a better self-awareness. Хотя Шрила Прабхупада учил быть постоянно дающим
encouragement. Encouragement, what does mean encouragement? Encouragement. You're feeling depressed, and the spiritual master says something, so you feel encouraged to go on. Вдохновение, encouragement, вдохновение. Uplifting. Учеников, и он мог также учить смирению им, и тех очень быстро приносили им лучшие self-awareness. Здесь one word we don't know how to explain. Self-awareness. Self-awareness. Bringing it to better. Means that Srila Prabhupada let them, become aware of how they are acting, whether they should, so they knew how to act in a better way. И он как бы давал им знание такое, что как правильно вести себя в том или ином ситуации, в той или иной ситуации. Okay. Once on a walk along Juhu Beach with Srila Prabhupada, Giriraj Das was describing the preaching he had done to newspaper men. Многие преданные дали воды. 67 there I didn't see Giriraj. This one paragraph, there are many devotees give testimonies of this something brief, power moment with Srila Prabhupada. I don't understand what you're saying. Okay. Да. Ты очень публично relationsman, public relationsman. Public relations. Yeah. This next paragraph, yes, That's very good public relation. yeah. I haven't read that yet. That's But before I didn't see from Giriraj Maharaj. I read it. Huh? I read it. You want to now. Public relations, Ну, это публично. Newspaper men. Ну, это... Do the sentence in. Okay. Let's do it in small. Ну, правильно. Я не спаю. There are others watching inside too. So Люди смотрят снаружи, а ты... Да нет, давайте, вы уже в теме. okay. Let's do the sentence in a few words at a time. Once on a walk along Juhu Beach Однажды с прогулкой на Джуху Бич, with Srila Prabhupada, Шрила Прабхупада, Giriraj Das was describing и Гирирадж Махарадж, он объяснял, the preaching he had done которую проповедь он сделал, to newspaper men, и вот этому газетчику, like newspaper reporters. которые собирают всякие новости. Журналист. Yes, Журналист. Srila Prabhupada says, yes, you are a very good public relations man. И Прабхупада ответил, вы очень хорошие, Ну, публичные отношения, которые... публичные отношения выстраиваете. Да, это знаете. Да. Says Srila Prabhupada, И сказал так Шрила Прабхупада. which made Giriraj feel highly elated. И Гирирадж Махарадж, он вдохновился, Felt really good. что это очень хорошо он сделал. A little later, И немножко попозже, the discussion turned to humility. и он объяснял человечность. Giriraj said that sometimes he felt he wasn't really doing anything for Krishna. И Гирирадж Махарадж, он говорил, что он особо ничего не делает для Кришны And the Krishna consciousness movement. и для сознания Кришны движения.
That is good, said Prabhupada. И Шрила Прабхупада говорит, это очень хорошо. That feeling is humbleness. И вот это чувство, это означает смирение. But sometimes, says Giriraj, И иногда, Гирирадж, that feeling is turned into Maya. и иногда как бы приходит сторона, одна сторона майя. Srila Prabhupada stopped walking and looked abruptly at his disciple. И он остановился и посмотрел непосредственно на учеников. Being turned into Maya, И это значит, что вы смотрите в сторону майи, said Prabhupada, сказал Шрила Прабхупада. you are always in Maya. Вы всегда находитесь в майе. These words hit Giriraj so strongly that he immediately offered obeisances before Srila Prabhupada. И Гирирадж Махарадж немедленно предложил поклоны Шриле Прабхупаде. Can you explain please why the Srila Prabhupada feel like this? You all time in Maya. We're still in Maya until we become fully Krishna conscious. Мы все находимся в Майе постоянно до того момента, пока мы не станем чистыми преданными Господу. Once one of the, everyone was a new devotee in the beginning. Я So помню одного преданного в начале движения. once one early disciples of Srila Prabhupada said, Srila Prabhupada, when I used to be in Maya, И он говорит, мы должны находиться немного в Майе. then Srila Prabhupada says, you're still in Maya, Ты все еще находишься в Майе. like that. You know, just because we take up the path of Krishna consciousness doesn't mean we're completely free from Maya. И если мы приняли путь сознания Кришны, это не значит, что мы свободны от Майи. So, anyway, let's finish that paragraph. He had suddenly realized his actual position. И в тот же самый момент Гирирадж Махарадж реализовал свое положение. And had gained a glimpse of Srila Prabhupada's position as his spiritual master. И он смотрел на Шрилу Прабхупаду как на духовного учителя. Another time, Nava Yogendra Das, И в другой момент Магендра Дас, Nava Yogendra Das, Нава Йогендра Прабху, got a dose of the same medicine. и same medicine, Ну, такое же лекарство. то же самое, как бы, Yeah. наставление. Ну, лекарство, да. He learned the same lesson as И он получил тот же самый урок, becoming humble. чтобы быть смиренным. He was chanting in a room with Srila Prabhupada, Он воспевал святое имя в комнате Шрилы Прабхупады. who pointed out that Nava Yogendra's bead bag was on the floor. И мешочек Аджапы Нава Йогендры был на полу. No, Prabhupada, it's on my charter, И он ответил, нет, он на моем чадаре. said Nava Yogendra. Это ответил Нава Йогендра. But you walk on that charter, Prabhupada said. Я Прабхупада ему говорит, ты ходи по этому чадару. You have no respect for your bead bag. И ты не уважаешь, не почитаешь свою джапамалу. Nava Yogendra accepted the criticism, И Нава Йогендра, он принял эту критику. but took heart and began chanting loudly. И он стал воспевать громко. Then Prabhupada remarked, don't chant so loudly. И Прабхупада ему говорит, не воспевай так сильно громко. Then Nava Yogendra began to chant quietly. И потом Нава Йогендра стал очень тихо воспевать. But Prabhupada said, if you are chanting, you should not disturb the spiritual master. И если Шрила Прабхупада сказал ему, если ты воспеваешь, ты не должен беспокоить своего духовного учителя. Srila Prabhupada says we should chant loud enough to hear ourselves and to hear others. Как бы
мы должны воспевать, Шрила Прабхупада говорил, так тихо, чтобы мы могли слышать других, когда они воспевают. So, yeah. But Signs and to hear another. we should chant, and we're chanting japa. We should chant loud enough that we can hear ourselves. We can hear ourselves chanting, but we should all, but not so loud that we are not able to hear others chant. Здесь мы должны воспевать так, чтобы слышать свою джапу и Ну, не заглушать не других. заглушать, да, не заглушать других джапу. So that has a couple of meanings. If you're in a group of, Это два момента значения. like when I joined the movement, Когда я присоединился к движению, we had about in Gainesville at that time. это было находилось в Гейнсвилле. We had, I think, 16 devotees living in the temple, Было где-то 16 преданных жили в храме. and our temple room was not like this. И храмовая комната не была такой огромной, большой, как It was smaller than our deity kitchen. И на самом деле она была очень маленькая, меньше, чем как кухонька наша. But the rule was that for the whole japa period, 2 hours, nobody could walk out of the temple room. И такой был стандарт, такое было требование, что никто не должен покидать эту комнату, пока не закончит свою службу. No going off and going to sleep. Or, Никто никому не разрешалось уходить и 2 часа. отдыхать, спать 2 часа. so the chanting actually became very loud И воспевали очень громко. because everyone's trying to hear themselves chant. И чтобы каждый слышал, что он это воспевает. And of course we were all young then, Мы so в то время были full of все energy. молодые. and we're all pretty much tired. Мы очень сильно уставали. So you spend the 2 hours standing up mostly, И мы вставали и стояли около 2 часов. на ногах. chanting loudly И воспевали очень громко. and jumping up and down so you don't fall asleep. И подпрыгивали, танцевали, чтобы не уснуть. Remember, Вот, поэтому. like that. So you're chanting loud enough to hear yourself, but of course everyone else then was chanting loud so you could hear others. И ты мог слышать себя и также, как других, кто как громко воспевают. And chanting loud enough to hear yourself means that you're not just chanting in your mind. Это не означает, что light or the silent, что ты не только в уме слышишь. Иногда такая джапа, она очень тихая, что только ты сам слышишь. Ну да, Другие даже не слышат. There's, Это есть разные виды повторения ну, джапа. я думаю, Про просто себя, мне громко. Вообще даже рот не открывать, есть так джапу повторять. okay. Sometimes it may be tempting to just chant in the mind without making any sound. И есть такое повторение, что в уме повторяешь и вообще никакого звука не произносишь. But in reality, until we become fully Krishna conscious, it is very difficult to control the mind so you can concentrate on the chanting if it's just in the mind. И на самом деле такое повторение джапы это очень сложно контролировать ум. So chanting loud enough to hear yourself also means chanting out loud, not just in your mind. И воспевать громко это не значит, что ты в уме там повторяешь, а чтобы было какое-то произношение звука, слышимость.
And chanting and so that you can hear others means really chanting in the association of devotees. И когда воспеваешь, и что преданные тоже слышали, что ты воспеваешь, и ты слышал преданных, это значит общение в обществе, воспевать в обществе преданных. Because if you're in a room or there's many devotees chanting, И если кто-то находится в комнате, и другие преданные тоже ходят там, воспевают, and your mind starts going, flying away, и он улетает куда-то, then all you're going to hear is other chanting, and it'll bring the mind back. по крайней мере, ты услышишь, что другие преданные воспевают, и ты вернешь свой ум под контроль. And if we sit down and А если sleep, просто сидеть и в уме повторять, можно уснуть. then hopefully someone will be nearby and they'll say, Haribo, Haribo. И удачно будет, если кто-то из преданных будет находиться рядом и крикнет «Харибол! Харибол!». And then if we're smart, we'll stand up and stop sleeping. И можно подняться, встать и быть более разумным и не засыпать. So that instruction to chant so that you can hear yourself and you hear others, it has many meanings. И вот это много значений есть, когда мы воспеваем совместно, кто-то воспевает, и мы воспеваем, и друг друга слышим. Время over. Dharma Prabhu. I need also to be like evening to go. Yeah. And Thank you so much. It's very nectarian today, like explanation for Srila Prabhupada. yes, Srila Prabhupada gave us instructions on everything. Okay. We can to try to satisfy our authority, Maharaj, you and others. Yeah. Prabhupada.